Parce que je ne parle pas anglais malheureusement. I speak a little English, je suis nul. Donc je te laisse avec Dan et les duos. Amusez-vous bien les gens. Merci. Amusez-vous. So here you have your seat. Do you want this one? No, especially for you. Sure. So how are you? Very well, thank you. How are you? Good. How are you guys? Ça va? C'est comme ça que vous répondrez à Tyler, il vous demande si ça va? So well, so you ready for a Q&A session? Yes. Very ready. Okay, so the questions will be this way, and we can start. Est-ce qu'on peut brancher le micro 4, s'il vous plaît? Attends, tu sais quoi? Attends que ça se fasse, prends le mien. Hey Tyler, how are you, man? Good, how are you? My name is John. It's so nice to have you here in Paris, so thank you very much to be here with us. Thank you for having me. You know, I have a show on YouTube, and I had, your co-star, Wally Parks and Emmanuel speaking on my show, and I was so tired. And I had a question for you. How it was for you to suit up, as the most iconic character ever, the superhero, the Man of Steel? How it was for you to suit up as the Man of Steel? On a échangé. It's been a lot of fun. Mais c'est pas grave, je vais prendre deux. I've really enjoyed the 2 years on the show now. The years prior to that. Il a dû prendre celui sur. Mais je vais donner celui-là. Amazing team of people to work with, so they've made it a very, very pleasant experience for me. And the people who have been able to see it, I know it's not necessarily here yet, but people who have seen it, who have said kind words about it, it's nice to know that they're continuing to enjoy a character that's been around for a really, really long time. So. Sure, yeah, for sure, man. Thank you very much. Oh, yes. Oh, my God. That just got louder. Yes. Donc il lui demandait comment c'était en fait de prendre la place, d'enfiler le costume quand même d'un des super-héros les plus iconiques du monde des super-héros. Et il dit en fait c'était juste une super expérience. Il dit là ça fait 2 ans pour Superman et Lois. Ça fait 2 ans et il a été super bien accueilli. Ça fait déjà quand même quelques années maintenant puisqu'il a été dans Legends of Tomorrow et dans Arrow, etc. Donc ça fait un moment qu'il a le truc. Mais toute l'équipe permet ça rend une expérience extraordinaire. Donc là il y a une partie qui n'est pas encore sortie, mais ça continue. The movie Spider-Man No Way Home, and there's like kind of a crossover with all the other actors who played Spider-Man. And would you like to have the movies Superman with all the other actors that played Superman as well? Oh, sure. We thought the fans would love, then of course, yeah. Thank you. Arrowverse crossovers. Crossovers. En fait, il disait, évidemment, il aimerait beaucoup, mais d'ailleurs, dans Arrow, il y a déjà eu un crossover. Et il dit, je me suis retrouvé avec un autre acteur qui faisait Superman, et c'était génial de pouvoir être tous les deux. Si on faisait un film, se retrouver tous ensemble dessus, nous, ça nous plairait énormément, et je pense que les fans aussi, ça leur plairait, non? Favorite baseball team? Yep. My favorite baseball team is Chicago Cubs. But I do have friends that play for the Dodgers right now, so I also root for the Dodgers. Oh, cool. Okay. And most precious things that you could learn from your Superman character? The most precious? Things. I would say always to try and see the best in people, to be patient. People deserve second chances. There's a lot with him. So I would say those are 3 that come to mind right away.
les trois choses premières qui lui passent par la tête quand on lui demande quels sont les traits de caractère qu'il préfère, les choses les plus précieuses qu'il y a dans le personnage de Superman. Il dit la première, c'est de toujours d'essayer de voir le meilleur chez les autres. La deuxième, c'est sa patience. Et la troisième, c'est que tout le monde a le droit à une seconde chance. Is there any character that you would like that appear inside the show, the TV show? There's so many that I'm also unaware of. So I'm sure there's a ton that are in there. But I mean, I'm always a big fan. Like I'm a sports fan, so I like the arch rivals. So I mean, obviously Lex Luthor would be amazing. I would love to do something with Lex. And then I'm sure our writers' room do a great job of tons of research, and so I'm sure at some point we'll have some other great characters who haven't been maybe in a lot of the shows already, just to give something new as well. So I'm excited to see what they come up with, but hopefully Lex. Thank you. Lex Luthor. Des personnages qu'il aimerait bien, il dit il y en a tellement dans cet univers-là, il dit il y en a certains, je suis même pas sûr, enfin je les connais pas forcément tous, donc je suis sûr qu'il y en a plein que j'aimerais bien voir. Il dit après, clairement j'aimerais beaucoup qu'il y ait Lex Luthor qui puisse apparaître. Par contre il fait, les scénaristes font un travail exceptionnel d'écriture et il est certain qu'ils font une quantité de recherche nécessaire et qu'on va avoir des surprises sur l'apparition d'autres personnages de cet univers. Qui regardait Teen Wolf? Good to know. Good to know. My favorite, honestly, there's so many, but I would say the one that always comes back as a favorite was the very last season. The way that Derek told the story of, or the way Styles told the story of him going in to save Derek, and then Derek telling the story of what actually happened. that was always one of my favorite things to go back and look. I absolutely love those things. Son moment préféré dans Teen Wolf, il dit c'est dans la dernière saison, le moment où Styles revient et qui raconte comment il a sauvé Derek, etc. et comment en fait il se raconte son histoire. Et que Derek revient et raconte ce qui s'est exactement passé et quelle est la réalité des événements. Il dit ça reste toujours mon moment préféré. Ces scènes sont excellentes. De faire un tonnerre d'applaudissements pour Tyler HOECHLIN, s'il vous plaît. Hello, bonjour. How are you since yesterday? Great. Good night's sleep here in Paris. Always good to be in Paris. Thanks for having me back. Merci à vous, puisque c'est grâce à vous aussi, du coup, qu'il est de retour à Paris et qu'il adore Paris. Donc, merci à vous. Ready to answer some questions? Would love to. Alors, c'est parti. Hi, Tyler. Hello. Hello. I'm sorry for my bad English, but I will try to ask my question in English, first of all. Ton anglais Yes. est meilleur que mon français. Okay, thank you. As Tyler HOECHLIN, you send a very positive image of you, and as a character, I think in all its convention, we love you for Derek and Superman. In Teen Wolf, you are big brother of the pack, and in Superman and Lois, now you are father, and you share a very positive message to the young people. And I thank you for that, because we are living in a world of food, and as a mother, I have to confess, I'm afraid. Even if my daughter is, I'm very lucky to have her, because she's
exceptional, and I need to roll. Okay, and would you accept every role a producer propose to you, or would you refuse one if they're completely, definitely against your value and your ethic as an actor professional? Would I refuse a role if I didn't believe Yes, in because you're an actor professional, and if you are a bad role who send very bad message, for example, do you play this role because it's not Tyler but it's the character, or would you refuse completely because it's against your value and your ethic? If you want to translate that question. I'll translate all together. You don't know that already. I would say it depends. I wouldn't want to do a project that I didn't agree with what the overall story was telling. But if I was playing a character who maybe I didn't agree with what they were doing, but was part of telling us a greater story that I did believe in, then that I would be okay with. I think the idea is, as an actor, you want to connect with the characters that you play, but for me, in that particular sense, if the story that's being told is something that I agreed with and that I thought was a good thing to be a part of, even if the characters served the purpose in it that it was not necessarily what I would agree with doing, it would serve the greater purpose of the story. So that would be different. En gros, elle disait, dans le rôle de Derek, où il est en gros le grand frère de toute la meute, et dans Superman, où il est le père, il renvoie, et même lui en tant que personne, il renvoie une image hyper positive, et dans les rôles et dans les messages qu'il veut donner. Elle lui disait, est-ce que, en tant qu'acteur, il t'arriverait, tu pourrais refuser un rôle parce que le rôle va à l'encontre de tes valeurs et des messages que tu veux transmettre. Taylor disait, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est le film en soi ou la série en soi où le message n'est pas bon et l'histoire ne donne pas, il n'est pas en accord avec l'histoire, là il refusera. Et il refusera le projet dans sa globalité. Après, si l'histoire est fantastique et géniale et que le message qui va être transmis dans l'histoire est bon, mais que son rôle est méchant ou mauvais, etc., mais que ça apporte quelque chose à l'histoire, là c'est son métier de comédien, et oui, il accepterait ce rôle-là parce que c'est le projet et l'histoire en elle-même qui a de la valeur et qui transmet un message positif. Donc c'est deux choses séparées. Bonjour. Vous êtes traduire en français? En anglais? Alors, je voulais savoir si vous deviez jouer avec l'acteur de vos rêves dans un film, dans une série, ça serait qui? Who is your dream actor you love to play with in a TV show or a movie? It's funny. I don't really look at it that way as much anymore. I love being on set, and I love being with good people to work with. So it's hard. Like now, like great actors, like I've never met them before. Some of them, like the ones that would be my dream one to work with. So I don't know that I actually would like to work with them because I don't know how they are as people. But I will say, just as an actor, probably the first one that comes to mind is Christian Bale. I think Christian Bale is like an incredible transformative actor. So to see him do his thing would be pretty amazing. Il n'a pas d'acteur, en tout cas plus maintenant, il n'y a pas d'acteur fétiche, il y en a plein. Je les vois, quand j'adore arriver sur un plateau et rencontrer de nouvelles personnes et avec qui travailler. Il n'y a pas un acteur précis qui vient comme ça, il y en a plein, je les vois jouer, je me dis ça pourrait être bien. Après, je ne sais pas comment ils sont humainement et personnellement, donc je ne peux pas me dire tiens, je veux. Il dit après, juste en termes techniques, il dit Christian Bale, il dit il a une telle capacité à se transformer, juste pour le voir faire comment il fait, je dirais Christian Bale. Ok, thank you. Thank you. Hi Tyler. Déjà avant de poser ma question, j'aimerais m'adresser à tout le monde parce que personnellement, je me rends compte de l'opportunité qu'on a de
d'avoir Tyler en face de nous. Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'on remercie tous ensemble Tyler en faisant un maximum de bruit, s'il vous plaît quand même. C'est très gentil, c'est très gentil. Merci, merci. Merci. Du coup, ma question, on sait que le film Teen Wolf va arriver, mais en partant du principe où tu n'es pas dans le film Teen Wolf, est-ce que tu aimerais bien que l'univers de Teen Wolf se prolonge avec un film ou une saison ou même un spin-off, ou tu penses plutôt que ce film est plutôt dédié aux fans, il va servir à clôturer Teen Wolf? Je suis pas sûr d'avoir bien, parce que le lien là, il va y avoir le film. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je comprends pas le. Pardon, j'ai pas compris le sens de la question. Bah, est-ce que si, en partant du principe où il n'est pas dans le film, est-ce qu'il aimerait bien voir une suite après ce film? Que le film continue, que l'univers des Teen Wolf continue quoi? Okay. Imagining that you're not in Teen Wolf movie, the one that is shooting right now, because we don't know if you are in it or not. But imagining you're not in it, would you like for the fans, for the fandom, that the spirit of Teen Wolf is going on after the movie, like another movie or a spin-off from the show, so all the fans and we can keep the spirit of Teen Wolf? Yeah, I mean, coming to these conventions to see how much that show means to people is really kind of incredible. It's amazing to have been a part of something that means so much to so many. So as long as it can continue in a way that the fans can continue to appreciate either the old characters or new characters, but continue to tell the same stories that mean so much to everyone, then yes, in that spirit, I would want it to continue on. I think that'd be great. As long as it's still meant enough to, you know, the fans of the show and new fans, old fans, everyone, then that would be great. Alors, il dit oui, il dit en faisant toutes les conventions et en voyant l'impact que ça a et que les gens continuent, parce que je crois que vous aimez bien Teen Wolf, non? En voyant l'impact que ça continue à avoir, si effectivement ça continue parce que les fans continuent à aimer les anciens personnages ou les nouveaux personnages qui vont arriver et que ça continue à avoir du sens pour les fans et qu'ils continuent à aimer cet univers-là, dans ce sens-là, oui. Après, si c'est pour raconter, juste pour raconter, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait le même impact et le même amour que les fans ont pour l'univers de Teen Wolf. Thank you. Yeah, and I'll say, in addition, the same way that, you know, with Superman and Lois, what I like about that show is that, you know, that character has been around for over 80 years now, so there's been different iterations that have meant a lot to people at that time. I love that. I love just being like a small part of something that's so big. So if what we did with Teen Wolf to start was like the small seed that turns into something greater and continues on, that'd be great. 80, over 80, yeah. Il dit, et c'est pareil pour Superman, il dit Superman ça fait 80 ans que ça dure et que ça existe. Il dit donc de me dire que je fais un petit bout de cet univers qui continue et qui continue à toucher les gens, c'est fantastique. Teen Wolf, on a commencé, c'était un tout petit truc et c'est devenu énorme. Donc c'est toujours le principe de tant que ça a du sens pour les gens, il continue. So my question is, between the war of Derek and Superman, which war did you prefer and why? I always feel bad. I wouldn't say I prefer one over the other. I enjoy both of them, but for very different reasons. There are less rules with Derek, so I have a little bit more freedom in that. But I really appreciate what, you know, Superman means and stands for. So it's really been a treat to be able to do both. I identify with certain things in each of them, and then other things I have to, you know, kind of really stretch that. So they're both
challenging in good ways, in ways that I appreciate and enjoy. Il peut pas, il peut pas dire s'il préfère Derek ou Superman. Il dit les deux déjà sont complètement différents. Il dit l'avantage avec Derek, c'est qu'il y a quand même moins de règles. Je suis un peu plus libre. Après pour Superman, il aime ce pourquoi Superman se bat et les idées qu'il défend. Après dans les deux rôles, il y a des parties de ces personnages avec lesquels il va connecter plus facilement, mais il ne peut pas choisir entre Derek et Superman. Les deux lui plaisent autant. Hi, Tyler. Nice to see you in Paris. So I know we have a lot of Teen Wolf and Superman fans here. And I'm sorry, my question has nothing to do about it. Okay, I have a question about your voice acting. Because as you might know, yesterday when I met you, I came with one of the most important protagonists in the history of video games, Sephiroth from Final Fantasy VII. So I was wondering, how did you prepare for the role for that iconic character? Did you play the game or did you just watch the backstory? And are you doing anything that has to do with part 2? That you can tell us about, of course. If I was doing anything with the say part 2s? Yeah, are you working on part 2? Got it. Voice yes. Yes. Ok. Désolé, moi je suis spécialisé sur les séries américaines, les jeux vidéo, pas du tout. En fait, Tyler a fait la voix d'un personnage dans Final Fantasy VII, et du coup il lui demandait s'il s'était préparé, s'il avait joué à ce jeu avant, s'il avait regardé un petit peu l'univers pour se préparer à faire la voix. Yeah, it's been a unique. I think if there was a part 2 and if I was doing anything, I don't think I'd be able to say anything. Like the first time I did it, there was like all kinds of NDAs and all that crazy stuff. So can't say anything. Story of my career, can't talk about anything. But yeah, I would say it was interesting. The voice acting was a different experience. I hadn't done that before, but it was really fun. They had all the graphics, most of the graphics done, so it was really just kind of going back and matching and trying to connect with what the original source material was, and then just dubbing it and getting it into English. So it was slightly less creative process in one way, but it also forced a different kind of creativity because it had you in a box and then you had to figure out a way to still function within that box. So it was a different kind of challenge that I hadn't experienced before. But it was a lot of fun, and I would say it's very amazing, and I feel very honored to be part of a huge game that I know has meant so much to so many people. So it was a really great experience. About the game, did you study the backstory or? I studied the backstory, but not through playing the game, but mainly through conversations with people who were involved in doing the remake. Thanks for your answer. Bye. Du coup, il demandait aussi s'il y avait une deuxième partie au jeu, s'il en est parti, et ça je peux pas en parler. Quant au process, il dit en fait c'était une expérience, c'était un bon challenge parce que c'est pas du tout la même créativité quand tu dois jouer et faire tout le personnage, et quand tu dois juste travailler la voix, c'est pas le même processus de travail. Il dit, et surtout les graphistes avaient déjà fait toute la maquette, tout était déjà monté, donc c'est vraiment arrivé, et après c'est juste réussir à faire coller sa voix sur ce qui est en train de se passer. Mais c'était une expérience incroyable. Et quant à la préparation, non, il n'a pas forcément joué avant ou lu, c'est plus dans les conversations qu'il a pu avoir, les échanges qu'il a pu avoir avec les gens, avec les créateurs du jeu, qui lui ont expliqué l'univers. Hello. Before I want to tell you that you're my favorite actor, and my question is, if you were a woman, which character would you have liked to play in your work? What was the question? If you were a woman, yeah, which character would you have liked to play in your work? Oh wow, that was fun.
So it has to be a female role? Yes. Okay. Si tu peux être un personnage féminin dans Teen Wolf, lequel il voudrait être? Trying to think. I mean, Kate Argent had a lot of fun. I'm trying to think. You say, what? Oh, we don't like her. Never mind. Okay, sorry. Bad answer. It's the first time I've had that question, so I'm just feeling the crowd. God, I would not have been Lydia because she had to do the screaming all the time. That would not have been fun. Man, that's a good question. I really do feel like it'd be kind of like a toss-up though between Kate or Malia. Because they seem, oh there we go, that was better. Okay, so let's go with Malia. Let's go with Malia, yeah. Donc s'il devait être un personnage féminin, et au départ il disait, bah, quand même, Kate Argent, c'est pas mal. Et vu votre réaction, il dit, ok, c'est la première fois qu'on pose cette question, donc je testais un petit peu l'ambiance. Hein, donc non, pas Kate Argent. Il dit, ce que je ne ferais certainement pas, c'est Lydia, parce qu'elle crie beaucoup trop. Il dit, ah, difficile, mais allez, je dirais un mix entre Kate et Malia. Et là, normalement, vous êtes content, il fait, ouais. What's your name? Enchanté. Hey. Hello. I want to know if you would you like to play in the bad guy in a horror movie? The bad guy in a movie? Yes, in a horror movie. In a horror movie? I guess it would depend on what kind of horror movie. Certain kinds of horror movies, probably not, but ones that are kind of like that place in between horror and thriller, something like that. Yeah, that could be really fun. Those roles are fun to play because again, the absence of rules around a character really kind of frees you up to just try things. So those are always really fun to play with and challenging because you have to find a way to play someone that in the story we all kind of as the audience agree is horrific, but you have to find a way to make it understandable, at least as a person playing the character. You have to understand why they're doing the things they do, and that becomes a challenge, but it also becomes a way of, you know, really in the strangest way empathizing and trying to understand someone who would do something like that. Pour ce qui est de jouer dans un film d'horreur, il dit en fait ça dépend le type de film d'horreur. Il y en a certains, je sais que je veux pas et je ferai pas. Il dit après, si on est dans des films entre horreur et thriller, là ouais, et pareil, ça dépend aussi de l'histoire. Il dit après, en tant que comédien, c'est aussi un sacré challenge, et puis c'est hyper fun à faire parce que tu as une absence de règles totale. Quand tu fais le psychopathe, tu peux te faire plaisir. Il dit là où ça devient un vrai challenge, c'est que pour pouvoir l'interpréter, il faut le comprendre, il faut comprendre le personnage. Donc c'est essayer de se mettre dans la tête de pourquoi est-ce qu'il fait ça et quelles sont les causes, les conséquences. Donc ça, ce serait intéressant. Hello. Hello. I hope you're doing fine. I would like to know if you had to keep one lesson from everything that you've learned so far in life, which one would it be? Just one? Oh, you can say two if you want. Because I'm nice, okay? Okay. Oh man. I'll translate while you're thinking. Yeah, go for it. Elle lui demandait de tout ce que tu as appris au cours de ta vie, s'il y avait une leçon que tu devais retenir, ce serait laquelle? Et il peut en dire deux. Well, I'll do two since you said two. One would be kind. That's a pretty simple one. It seems simple, but I don't know why it just doesn't always work. Be kind. And the other one would be for yourself. So long as you're not hurting anyone, then, you know, do as you do. Those would be the two. La première, c'est sois gentil, sois quelqu'un de bon. Il dit ça paraît simple, mais c'est quand même la chose qui vient.
Il dit, et pour toi, enfin pour soi propre, c'est à partir du moment où tu ne fais pas de mal aux autres, que tu ne nuis pas aux autres, fonce. Vas-y. Thank you so much. That's great values that I knew you would say great things because you're an amazing man. Well, thank you very much, very kind of you. Hi. Hello, Lord. En fait, je voulais lui demander si... J'entends pas du tout, je suis désolé. Je voulais lui demander si il avait une réplique préférée dans Superman et 8 et dans Teen Wolf. Et est-ce qu'il pourrait faire sa réplique dans Teen Wolf et dans Superman et 8? Sa réplique favorite? In Teen Wolf and in Superman, do you have one favorite line that you said over the whole show? And if so, can you make the impression of it? I wouldn't be able to do. I wouldn't do it justice. Doing it again now here. Things said with a Superman suit on are way more impressive than with wearing this. I'm trying to think. Favorite line. Il dit je la redirai pas. Il dit parce que ça ne rendrait pas justice au travail fait avant. Il dit tu vois en Superman, t'as le costume et tout, ça en impose. Là, beaucoup moins. Favorite line. So weird. I don't know that I do. I don't know that I have a favorite line. If anything, I have like other favorite lines from other people. But I don't know that they would ever necessarily be my own. I'm a bigger fan of things that other people say in an episode than things that I say. So I'm not sure that I would have one. Yes. Like I know that Derek says I'm the alpha now, but like I'm a bigger fan of when Peter says I have always been the alpha. Like that's a better one. Yeah. Il n'arriverait pas à te sortir une phrase précise qu'il a aimée. Il dit en plus qu'il est beaucoup plus fan du travail des autres. Il dit dans les autres personnages, je me souviens de certaines phrases qui ont plus d'impact. Et je lui rappelais que Yann disait souvent I'm the alpha. Il dit oui, c'est vrai que moi aussi je dis je suis l'alpha maintenant. Et il dit mais quand c'est Peter qui dit et moi j'ai toujours été l'alpha. Il dit ouais, ça a plus de. Il préfère quand c'est Yann qui le fait. Merci. Hello. I know you. What is your best memory in Teen Wolf? Best moments? I don't know that I could pick like a best moment. It's more just the best thing that came from Teen Wolf was the friends that I made on that show. Most of those people are my closest and best friends. So the fact that like that moment is still going, that's kind of like the best moment. Il n'a pas un moment précis qu'il a préféré dans Teen Wolf. C'est plus le fait que dans Teen Wolf, en fait, ses collègues sont devenus ses amis les plus proches et ses meilleurs amis, en fait. Il dit, et le fait que ça, en plus, ça continue, c'est tout ce moment-là qui est le plus important. Hello. I have one question. What is your favorite relationship that Derek has been in through all Teen Wolf? From little Derek to like old Derek, that's like nearly a father since he has a son in the movie. We saw it. Yeah. We saw it. I would say, I mean, mine was always. Here's the thing. I don't think. Did you guys like any of Derek's relationships? Yes. Yeah. Yeah. Vous avez aimé les. So there is a right answer. Okay, that's good. Vous avez aimé No, les relations qu'a eu Derek dans Teen Wolf ou pas? Yeah. That's not a lot of support. That's honestly, my favorite one that made sense for him was him and Braden. That one made the most sense to me. Yeah, I liked that relationship. I thought he had failed miserably a couple times and then still tried again.
which I thought was very brave. And it just seemed like that one always made the most sense to me. So I always liked Derek and Brayden the best. They're the best. Et du coup, sa relation préférée, c'est avec Brayden. Et il dit, j'ai toujours aimé leur relation. En plus, Derek, il s'est quand même planté 2-3 fois, mais toujours il essaye et il continue. Donc c'est cette relation-là qu'il a préférée. Hi Tyler. Hi. My friend Forrest. Nice to see you again. Yeah. So my first question is, in the crossover event, Crisis on Infinite Earth, you got to play Superman along with former Superman actors, Brandon Routh from Superman Returns and Tom Welling from Smallville. And like, what did you do to take up the mantle and deliver the best version of Superman in live action, right? Yeah. Well, thank you, man. And my second question is, okay. Yeah, that's very kind of you. I don't know that I did anything specific. I had a great meeting with Greg Berlanti, who runs those shows, and we just kind of talked about the character and what we thought made him special and unique, and the version that we wanted to do, and we just kind of hoped that that's what people would like. So it's, you know, you're never going to make everybody happy, but this was the version of the character that we wanted to you know, tell his story, and it's been nice that people have seemed to enjoy it so far. So hopefully we can continue to make it, and people will continue to watch. What did you do to like take it? Il dit du coup, quand tu reprends un rôle comme ça qui a été tenu par Tom Welling, par Brandon Routh, il dit comment est-ce que tu fais pour te l'approprier et surtout, donc comme lui a dit, sachant qu'en plus tu es la meilleure version de ce qu'on a vu de Superman. Il dit en fait c'est pas quelque chose de particulier qu'on a fait, on s'est posé avec le créateur de la série et a travaillé sur quelle était la version que nous on voulait apporter et de la manière dont nous on voulait travailler ce personnage-là. Il n'y a pas eu le côté tiens faut faire mieux, faut faire ceci, c'est leur version à eux. On se pose, on travaille et on y va. My second question is, now that The Flash, Stargirl, and Superman and Lois are the like only remaining Arrowverse shows, like what can our fans expect to see from Arrowverse, like from now on? Like, what can we expect? I wish I had that answer. I don't have that answer for you. That's all the conversations other people have without us. They just tell us what's going on. So I'll find out with the rest of you guys. Il demandait si, parce qu'il reste plus en gros que Flash et Superman et Lois dans tout le monde, dans le Arrowverse. Il demandait est-ce qu'on va pouvoir voir d'autres séries ou d'autres choses qui vont sortir. Il dit ça je sais pas, encore une fois comme il a dit hier, c'est des conversations que des gens bien plus haut placés ont entre eux et qui nous ne nous regardent absolument pas. Et c'était la dernière question. Alors on va se réveiller, on fait un tonnerre d'applaudissements pour Tyler.